The shoulder comes back, the neck will be longer. Если плечо будет расположено дальше, будет длиннее шея. And I will show you later with grooming how you can elongate that even more, which you don't do at the moment. Шею, чего на данный момент вы не делаете. Сюда также входит и субстанция. You don't want the angulation with light bone. Вы не захотите, не будет углов с облегченным костяком. You want good, straightish legs. Будут прямоватые. With round bone. Будут прямоватые конечности. Прямые передние ноги будут. В таком случае будут прямые передние ноги с круглыми костями. Ведь они такие, right? Straight front legs. What is straight? Нет, именно вот прямоватые. Well, вот прямые-то straight, preferably. Straight, Do you mind if I just stand? Thank you. Right. It is difficult to obtain, and I don't think absolutely dead straight legs are ideal. Она не считает, что абсолютно прямые передние конечности. Because the dog, a slight bend is fine. Чуть искривленные предплечья, оно должно быть хорошо. But you don't want. Она не считает, что прямые плечи это хорошо, потому что наклонные, вот чуть искривленные внутрь, она доставать да. When you're judging a dog, you should be able to get a flat hand through the front legs without touching the legs. Когда судишь собаку, да, ты должен плоскую ладонь просовывать между передними конечностями, она должна проходить. Unfortunately, which is one of the reasons the American dogs are tall. К сожалению, одна из причин, почему американские собаки высокие. Some mistranslation across the Atlantic. Некоторые проблемы переводов за Атлантикой. They believe that you should be putting a fist here. Они считают, что надо поставить кулак. Да, они поверили в ту сказку, что нам засунут кулак. And this is what the judges do. И это то, что делают эксперты. And the chest comes up. Они ставят кулак и грудь поднимается. The fist should be here. Кулак должен быть And поставлен. the chest should touch the fist. Not here. If the shoulder is correct, the leg will be here. This immediately widens the front. Okay, and would be more correct. So this is why, again, it's very important. The dog should have a big chest. Это опять-таки к тому, что почему очень важно, чтобы у собаки была большая грудь. It originated. Это такая сырая идея. All right. Okay. Length of head. Длина головы. Top of the head. Okay. Yes, if you can. Ругайся. Okay. Нежно. От верхушки головы до носа. 1. 1. Top of the head. От верхушки головы до лопаток. To the withers. Top of the shoulder. До основания плеча, до лопаток. Shoulder. At the base of the tail. От плеча до основания хвоста. 1, 2, 3. 3 части. That should be a rough guide to you, which is, if you look at that, you will immediately see that in most dogs, this is too short. The back is too long. This is why this shoulder must come back, the shoulders come back, the ribs come back. You then have a much better balance of dog. The withers should be here, and the withers should come behind the elbow, fall behind the elbow.
more than often they will come намного чаще in front of or down to the elbow. либо над локтем, либо перед. So that is the balance you're aiming for. Это on the legs. The height on the legs. This height. Холм, нет, Oh, холм. well, that's you don't deal in inches. Is the hand? Is the fist? Yeah. Ладонь, локоть. The height should be obviously well 10 to 11 inches. Высота в целом должна быть 10-12. We don't measure, but I mean I would know roughly Они that не it comes to мерят, my но wrist. примерно она знает. Not that I do that, but you've got obviously you get an idea. Она не мерит, но в целом Примерно. But it shouldn't be about measurement. It should be about balance. Но это не должно сводиться к измерениям, это должно сводиться к балансу. Run. Тогда шея Reach of neck will be longer and will выход, run и да, шея будет smoothly длиннее. into a good shoulder. If it is upright Если здесь прямо and the shoulder is too far forward, и плечи then you слишком immediately вперед, get the stop. тогда будет образовываться стоп. And okay, with grooming you can Да, груммингом можно disguise this a little, спрятать. but nevertheless, Тем не менее, it is still not ideal. The Это не идеально. length of the neck should come down another couple of inches further back, or an inch certainly, than most. шея должна уходить most dogs you can метров, see. Дюйма на 2 подальше. Можно еще спрошу, вот что это? Должен быть в балансе шеи. So if you do this, it's wrong. The balance is out already. You want everything to run in smooth lines. Все должно быть в гладких линиях. So if she were mine, Если бы она была моей, I would develop more coat here я бы нарастила больше шерсти and здесь, between the ears, между and ушами, this would give a longer run-in, и это бы дало and then this would, I would, also something that some of you were doing yesterday, также то, you were что showing with the heads up. многие делали вчера, A lot. когда очень высоко One of them was держали like this. голову. You want the nose down when you're showing a Scotty, down. Когда вы The ears показываете immediately скотча, come up. нос должен смотреть вниз, это автоматически The поднимает neck уши. is lengthened. Удлиняя шею, It is a more correct expression looking это down. более правильное The neck comes выражение. up, nose down, tail in line with the neck. Хвост и шея в одних линиях. And she looks more quality. Она будет более качественно. If you hold the lead here and you let this head go up, Если вы затягиваете and голову a здесь, number of you are поднимаете moving the dogs like this too, вверх голову, так же как многие Head comes выставляют up, движение собак. the neck shortens. Это укорачивает Very шею, often the ears go back, уши уходят назад, закладываются назад. and it takes the whole dog back. И It's вся собака trying to закладывается move this назад. way. You want its head forward, down, looking where it's going, driving Да. forward. Голова должна быть направлена Ears вперед, up. глаза смотреть вперед, куда идет собака. Розу сказала, я могла привезти. Начинаем. Ножницы. So, Какой она предпочитает марку? obviously this is what I like to use. Это то, What что она prefer? любит использовать. So a good pair of Хорошая hairdressing scissors, пара sharp, хороших very sharp. парикмахерских ножниц. Очень-очень острых. Okay. I sometimes use a small Иногда Very используют pair маленькие for pads для пестик. and thinning scissors Филировочные ножницы. with the grooves just one side, sharp, С одной стороны, не знаю, как. and again sharp. И опять-таки острые. Always make sure your scissors are balanced, so when you hold them, you know, they feel comfortable. Всегда вы должны смотреть на баланс ножниц, то есть как бы вы должны, вам должно быть удобно. And then you have a lot more control. И тогда у вас больше контроля. Okay. Полотенчика.
We will know all the secrets. Okay. Выдала секрет. This is my О, как brush I use in the show ring. Это та расческа, которую она использует в ринге. I like it because Она it ей нравится, has потому a big что handle большая ручка. and it's easy to Это use. Бить хорошо. And it covers a lot of dog very quickly. И она расчесывает очень быстро. So that's the show ring only. For brushing out the dog, I use a slicker. Это для расчесывания. Значит, это только для выставочного ринга. Это для вычесывания расчесывания. Always have a good comb. This is what I use. Да, хорошая. Все сделано в Англии. Made in England, everything. I think scissors might be German. But Ножницы немецкие. Своей страны. Сделано в России. now the clippers I use Escalab. Даже в Китае. I find these very good. They're very powerful. Очень мощные. Для нее. Она считает их очень хорошими, очень мощными. I do use the small Oster Mark II Она также использует маленький остер for puppies для щенков, because they're very quiet, потому very что очень nice. тихий. I just use a medium and a fine blade. Значит, лезвие среднее, fine, ну это Тонкое. So наверное, a medium on the chest and Среднее. fine on the ears. средненькое на груди и более часто на ушах. Nail clippers О, да, там Интерес? Ух ты, тоже не среди. and a variety of stripping knives. А, вот это очень интересно. Now I use knives and finger and thumb. Так, ножи и тримминги для вот под палец. There are, of course, a variety of different tools. Есть большое разнообразие. I have several, У нее есть разные, and I have several others at home. и дома еще также есть. But what I mainly use Что она are наиболее часто У использует? нас the подделка. Mickey knives, the blue and red, Микки, красный и синий. but only when they are blunt. Only if they're blunt, not when they're new. Только когда они уже, Тупые. да, Never use them использованные. new. Новыми никогда не используют. Until you see this silver, До того, как вы they have been увидите used a lot, вот это вот серебро, то есть о том, что часто использовалось, then they're okay. тогда они окей. The Выставочных собак. Escalab knives too, they're okay. Скулаповские также. And the McPherson. Has anybody seen these? Макферсон. These are American. Американские. They come in a coarse and fine. They're much more expensive. These Они are намного более дорогие, maybe 35 около euros 35 and евро maybe 7 euros. и около 7 евро. So now, these are much more gentle, Эти намного более аккуратные, not as harsh. не So такие жесткие. you might like to do finishing. Вам, возможно, понравится для завершения. I do a combination of stripping. I do, Она делает комбинацию depending upon the dog, the coat, в зависимости от собаки, от шерсти. at what time I'm stripping before a show. В какое время там до выставки она это делает. But briefly, I would be Коротко. using the coarse blades Она будет использовать To strip основное. a thick coat. To finish off, I'd either use perhaps this Для завершения либо вот or этот персон finger and thumb. или пальцами. I find that I only use finger and thumb just when I'm finishing a coat that has a few loose hairs. Пальцы используют, пальцами она работает чаще всего, когда есть небольшое количество волос для завершения. So when the coat is tight and the jacket is fitting, Когда тяжелая набитая шерсть, I will brush the hair up the wrong way, она вычешет, and then with
wet fingers, и мокрыми пальцами pull the выщипать. loose, long ones, and that is Длинную quite a шерсть. quick way to do it. Это достаточно быстрый способ это сделать. Does anyone else do that? Кто-нибудь еще это делает? Мокрый Мокрыми нет. пальцами. With wet fingers, no. No. You get more grip. It's more grip. Ну, больше захват, я так понимаю. Ну, пудра. используют пудру обычно. With powder. Под пудру. They use powder Powder. for more grip. Okay. Yeah. It's what you get used to, I suppose. It's what Ну, you новая used to. технология. I'd Ну, rather have wet water. Кто к чему привык, да. I do find that if you use water before a show, Если вы используете воду до выставки, you mean if you wash it all? no, with just the hands, just wet the hands. Только для рук. Если вы используете воду перед выставкой, чтобы намочить руку, It gives a nice shine to the coat, это придает хороший блеск шерсти. whereas the powder will tend to dull the coat. В то время как пудра, наоборот, Water gives a nice shine, Более тускло. nice finish. Okay. Now, they're the sort of basic tools I use. А вопрос. основная. The question. Она всегда делает чистую собаку. Do you take the clean dog for grooming? It is better to have a dirty dog, Это лучше, Hand когда strip. собака грязная для ручной обработки. much easier. Намного А для проще. инструмента, естественно, And for instruments, it's better when the dog is clean. For tools, for For finishing, yes. What I would do is the main stripping of the coat основное is much better to do when the coat is dirty. Основное убирать намного лучше, когда шерсть грязная. For the rest, А остальное, I would probably bath the dog, она, наверное, вымыть собаку, maybe depending on the coat, в зависимости от шерсти. maybe a week, 2 weeks before a show. Возможно, неделю-две недели до выставки. I would clip the coat before I bath, Она пострижет шерсть до того, как она будет мыть собаку. but any scissoring I leave until the last minute, Но все, что касается ножниц, она оставит до последней минуты. when the coat is clean and brushed. And, Когда шерсть чистая и вычесанная. okay. So, now, obviously you're a hairy monster, aren't you? Ваш шерстяной монстр. Маруся. Okay. We've got another one too, I think. У нас есть еще один, Another model. еще модель. And that's the one, okay, so she's got a lot of coat off. So I think the best thing to do is to show you the lines. Самое лучшее на этой собаке, что может она может показать линии. It's much easier with, you know, as she's nice and hairy, to show you Потому что собака в more шерсти, easily. и это намного проще показать. Okay. Now the most important thing is to have your dog brushed out thoroughly. Самая важная вещь – это тщательно вычесать собаку. And also at a show, I think Также на most of you выставке, had well-brushed dogs. большинство из вас имело хорошо расчесанных собак. There were a few that weren't brushed underneath. Были некоторые, которые снизу не были They расчесаны. weren't brushed here and here. There were 2 or 3 or 4. Было 2, 3, 4. Okay. Now, particularly when you're grooming, it's vital that you start off with a very well-brushed dog. Груминг вы начинаете с очень хорошего расчесанной собаки. Because the hair is at different lengths. Потому что шерсть разной длины. And if you have little knots somewhere, or the hair will not lie properly. Потому что если где-то не прочесали, то должным образом лежать шерсть не будет. And brushing out a dog, let's just put you on this. Let's put you on this one. Okay. I haven't got to worry about you falling off. Переживайте, на что он упадет со стола. Okay. I would, when I brush out a dog, I brush everything up the wrong Когда way. она вычесывает собаку, она расчесывает So- ее против шерсти. Everything up
Везде против in the шерсти. wrong direction to start with. And then you can see where you're going. Тогда вы увидите все, куда следует She's идти. all beautifully brushed out. And then you can see what's underneath. И тогда вы сможете увидеть, что And then just bring внизу. it back down again. И потом расчесываете уже по шерсти, по росту. And that's a very easy way of doing it. Now, some people turn the dogs over on their back. Некоторые переворачивают собаку, I'm not so keen on that. I just go from underneath. но ей это не очень нравится, поэтому она расчесывает снизу. And again, everything up and then down. И все сначала вверх, потом вниз. Она расчесывает сухую шерсть или увлажняет? Да. Кондиционером? When you brush the dog, do you wet the coat or do you make it dry? Dry. Нет, по сухому. Yeah. And I think the important thing is to always hold the skin taut, especially if there are knots. Sorry? Hold the skin of the dog in front of where you're working, so that you're not pulling. If there are knots there, you're not Всегда очень pulling важно skin. держать собаку за кожу, придерживать, чтобы как бы не было больно. Да. And it should be a gentle action. The dog shouldn't worry about it. Это должно быть достаточно аккуратно и нежно, чтобы собака не беспокоилась. You should never be tugging and pulling. Никогда не надо тянуть. Just gentle into the coat. Аккуратно в шерсть и через. I noticed yesterday Вчера она the заметила. vast majority of the dogs didn't have good furnishings. Sorry? The vast majority didn't have good furnishings. Были собаки, у которых не было достаточной юбки, украшающей. Да. They were very broken. Она была очень поломана, разорвана. And that can be from brushing too much, И это может быть либо от чрезмерного расчесывания, breaking it. ломается шерсть, It may be that the weather. возможно, из-за погоды. It may be that someone is stripping this too low, too short. Возможно, кто-то очень коротко, очень низко это обдирает. There were only 2 or 3 Но это было 2-3 собаки. good, strong, clean, long furnishings. Only 2-3 dogs with good furnishing. Было всего только 2-3 собаки с хорошей юбкой. It may be that you show your dogs differently here. Возможно, это из-за того, что вы другим способом, отличным способом выставляете собак здесь. But in UK we have furnishings long. А в Англии у них длинные юбки. Okay. В России они их, как у Йорка лежит на полу, они их не режут? Do you cut the furnishing by the lower line? Yes. Режут. Yes, some of my dogs I sometimes have to cut maybe this much off. Иногда она у своих собак обрезает вот такой кусок, They grow very long. потому что растет очень длинная. I will show you that later. Она позже это покажет. Да ты не лужайку Да? Стрижка только началась. Ясно. Now, Come here. That's it. All right. Почему? С ней всегда это делают? Что она бедная? 6 лет не бедная была. А тут сразу видно, да? Ну, такая же, как всегда, не бедная. Again, the beard, I would Бороду. go in the wrong direction. Тоже против Tease шерсти. it gently. Аккуратно. Don't Нежно. go at it. Не Just резко gentle. тянуть. Аккуратно. Just tease those little bits out. Какой косметикой пользуешься? И потом вперед. Какой косметикой? Okay. Так, Now, спрашивайте сами. Я что? obviously, if it were before a show, the coat would be, this would be Грустно. ready, and you'd just be tidying the head. But for this purposes here, I'm showing you the lines that you need to clip. So before the show that would be okay. Tell again. No, not okay. This wouldn't. If, for example, we were doing this a week before a show, this Если мы coat это, would be already
finished. Если бы мы это делали где-то за неделю до выставки, то спина была бы уже сделана, была бы уже завершена. But for the purposes of today, Но для целей сегодняшних I am going to show you where I would put the clipped lines in. она покажет линии, где она что бы применяла. При помощи машины, она просто поближе здесь, она сказала. Не поняла, как спина была завершена просто Длина 6 Достаточно для шоу. Если бы это было Не так все. 7 сантиметров Не так шерсти. все, не так все. Она сказала, что представим себе, если бы это была собака для выставки, у нее бы уже была бы готова сейчас спина. Сколько у нас чучело здесь лежит, я говорю вам открытым текстом, ну в смысле, что она имела в виду. Она сейчас при поводу клипера, I don't understand what you're saying, so она what сейчас she said. покажет при So помощи if там машинки, it was чего-то, как 1 это week делает before the только show, линия. Yes, then we would have the dog with already made back. yes. Да, I mean, если this бы would это just было be, неделя до выставки, то спина у собаки уже была бы сделана. this would just be the final. Это было Да, бы сейчас, это мы бы так. уже Так, собрались ну, для только финального завершение. завершения. Okay, but today Но сегодня I wanted to have one hairy dog она хотела иметь одну шерстяную собаку, because I wanted to put my own clipper lines in. потому что она хотела бы внести свои линии. Okay, good. Now, first of all, Прежде всего, I would start with the chest. она начнет с груди. And the lines I would use would be from the point of the shoulder И от точки плеча down to the brisket. а, Down to the brisket. вниз. До верхней части, до угла этого фургона. Угла бурбруста, да, будет первая линия. The little Вниз. bone here, the bone, this brisket here. До кости. Now, some people will put a V in, Кто-то some people go straight across. Кто-то бы сделал это буквой В, кто-то перпендикулярно. That's up to you. Это What you do. как вам нравится. And what I would do is always go against the hair И она всегда пойдет против шерсти, and go up, поднимаясь вверх к шее, start in the middle and work around. Хорошо. начиная с середины и вокруг. Okay. The line at the side here that you come to would be from Линия сбоку, к которой вы должны прийти, the back of the ear от задней части уха to the point of the shoulder. до линии плеча. Okay. This line. До сустава, ну, да. So here to here to here. Угол, And угол, everything. угол. Well, you all know that. Окей. They were, I think, on the whole, the fronts were well groomed. I liked how Вы you все did это them. знаете, потому что, как она видела, все фронты у собак сделаны хорошо. Okay. Now, when you come up to the head, Когда вы подойдете к голове, I would come up behind the ear and clean the ear off. она From around the из-за base, уха, base of из-за the уха, ear. вокруг уха вычистила бы все. Okay. And then again, going against the coat, И опять-таки против шерсти, come in this direction, в этом направлении, point of the eye, the back of the eye, and the back of the mouth. До точек конца глаз и конца рта. Now, I noticed some of the dogs yesterday Я заметила несколько собак вчера, leave hair on the top of the skull, quite long. составленной шерстью, достаточно длинной, на черепе. I'm not sure why that is, Она не уверена, почему but это, I think personally it detracts from the look. но, возможно, это из-за Индивидуальный вида на трюк. голову, да. I prefer to have this short, Она предпочитает это коротко, come in between the eyebrows, V. между бровями. Then, going back towards the ear, I then go with the direction of the coat, not against. И дальше за уши, идя по росту шерсти, а не против. Which means it's just a little bit longer that way when it's with the coat. То есть, когда идешь по шерсти, это будет оставляться несколько длиннее. I think if you're going to hand strip the head, Если вы хотите руками пройти, it has to be hand stripped short and tight. это должно быть коротко и плотно. There were quite a lot that were long and with long bits here. Очень многих собак было достаточно длинно оставлено. And what you're trying to achieve is a long, clean
Что вы head пытаетесь достичь, это длинная, чистая голова. with no hair sticking out Без шерсти, выступающей in any direction. в любом